someone's words, someone's message, someone's comments to some other person or persons. And there are two ways in doing so. We can either use the exact word of the speaker, and sometimes we convey the message in our words with some necessary changes. So in grammatical language, this is called direct and indirect speech, when we use the exact words of the speaker to other person. That is called direct speech. But sometimes and mostly we convey the message in our words with some necessary changes, and that is called indirect speech, one of the most important topic of English language and English grammar. And yes friends, we have been learning indirect speech till today. We have learned some of the sentences like assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and how to convert them into indirect speech. And today we are going to learn how to convert an exclamatory sentence into indirect speech. But before, let's understand what is exact the exclamatory sentence. Exclamatory sentence means ઉદ્ગાર વાક્ય. ગુજરાતીમાં આપણે એને ઉદ્ગાર વાક્ય કહીએ છીએ. Sometimes on hearing some news, on hearing some words, or seeing some sight, some words automatically come out of our mouth, or sometimes to express our sudden feelings, we use some kinds of particular sentences, and they are called exclamatory sentence. ગુજરાતીમાં આપણે અરે ભગવાન, ઓહો, ખૂબ ખરાબ સમાચાર, અરે સરસ સમાચાર. And in English, we use some sentences like this: what a great catch, what a kind person Gandhiji was. So these are all the examples of exclamatory sentence. Particularly in English language, we can form the exclamatory sentence in two ways. The first way is by using exclamation words with assertive sentence. આપણે assertive એટલે કે સાદું વિધાન વાક્ય છે એની પહેલા અમુક ઉદ્ગાર શબ્દોને મૂકી અને આપણે ઉદ્ગાર વાક્ય છે બનાવી શકીએ છીએ. That is possible, and mostly it is used in spoken English like this: alas, the man is dead. Hurrah, we have won the match. So these two are the examples of exclamatory sentence. And we can also form the exclamatory sentence by using what and how. Like this way: what a kind person Rohan is. How sweetly Lata sings a song. What a great victory. How sad. So friends, all these examples are of exclamatory sentence, and you can easily identify the exclamatory sentence by the exclamation mark at the end of the sentence. Okay, so this is all about exclamatory sentence. But here we are learning indirect speech, so we have to learn how to convert the exclamatory sentence into indirect speech. But before we start our journey, you have to remember, you have to recall one thing that I have taught you, and that is, while converting any sentence into indirect speech, first you have to convert them into assertive sentence. સાદી ગુજરાતી ભાષામાં કહો તો કોઈ પણ વાક્ય છે એને ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવીએ ત્યારે તે હંમેશા વિધાન assertive બની જાય છે. So here first of all you have to convert the exclamatory sentence into assertive sentence, and then after you can convert the sentences into indirect speech. So first let's learn how to convert the exclamatory sentence into assertive sentence. આપણે ઉદ્ગાર વાક્યને વિધાન વાક્યમાં કેમ ફેરવીએ એ શીખીએ. બહુ સહેલી વસ્તુ છે. વિધાન વાક્ય assertive sentence means subject, verb, object, એક સામાન્ય રચના. અને ઉદ્ગાર વાક્ય છે what અને how થી ચાલુ થતું હોય, ઉદ્ગાર ચિહ્ન હોય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. what અને how હોય અને પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક હોય તો એ ક્વેશ્ચન એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ બને, પણ અહીંયા એક્સક્લેમેશન માર્ક હશે. ઓકે, તો ઉદ્ગાર વાક્યને અસર્ટિવમાં ફેરવવું હોય તો કર્તા ક્રિયાપદને કર્મવાળી રચના આપણે યુઝ કરવાની છે. લાઈક ધીસ: what a kind person Rohan is. તો
તો આપણે એને assertive માં ફેરવીએ તો Rohan is a subject, so we start the sentence like this: Rohan is a really kind person. And one more thing, while converting the exclamatory sentence into assertive sentence, we put some extra words like really, very, indeed before the adjective. વાક્યની અંદર આવા શબ્દો આપણે એડ કરશું. How sweetly Lata sings song. તો સાદું બનાવીએ તો કે લતા sings song અને વધારાનો શબ્દ very અને વધારાનો શબ્દ sweetly. Adjective adverb at the end of the sentence. What a great victory and how sad. Both of the sentence have not any verb as well as not any subject. So here the question is, how can we convert such sentences into assertive sentence? It's very easy. It's depend on the situations in the dialogues that you are converting into indirect speech. ગુજરાતીમાં કહું તો જ્યારે આપણને આવા ટૂંકા વાક્ય આપેલા હોય ત્યારે આપણે આગળનું જે વાક્ય હોય એના ઉપરથી અંદાજ બાંધી અને આપણે એને ઉદ્ગારમાંથી સાદા વાક્યમાં ફેરવવાના હોય, અથવા તો જ્યારે પણ કોઈ વાક્યમાં કર્તા કે ક્રિયાપદ ન હોય ત્યારે આપણે એમાં it is આપણે કર્તા ક્રિયાપદ તરીકે ધારી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે what a great victory. તો આનું આપણે સાદું બનાવવું છે તો આપણે કર્તા ક્રિયાપદમાં it is મૂકી દીધો, વધારાનો શબ્દ એક really મૂકી દીધો. It is a really great victory. Here how said, very short sentence. So to convert it into assertive sentence, first we use it as a subject. It is very sad. So this is the formula of converting the exclamatory sentence into assertive sentence. Please learn it very well, because while converting the sentence into indirect speech, first you have to convert the sentence into assertive, and then after you can convert into indirect speech. So please watch the rule how to convert the sentence from exclamatory into assertives. So friends, I hope that you can understand the basic idea of exclamatory sentence and the conversion of exclamatory sentence into assertive sentence. Now it's turn to convert the exclamatory sentence into indirect speech. Friends, let's understand how to convert the exclamatory sentence into indirect speech. As you know that to convert any of the sentence into indirect speech, we need to make 5 changes. Among them, the first 2 changes are uncommon in all the sentences, and the remaining 3 changes, means the changes in reported speech, are common in all the sentences. The first change that we need to make is reporting verb. આપણે reporting verb છે બદલાવવું પડે. દરેક વાક્ય પ્રમાણે reporting verb અલગ અલગ આવે. અહીંયા આપણે reporting verb માં exclaimed with ઉદ્ગારનો ભાવ છે એટલે exclaimed with એવો શબ્દ યુઝ કરશું. And then after you have to find out, identify the meaning, the mood of the reported speech, means how is the feeling inside the reported speech, what kind of the feeling that conveys the reported speech. Reported speech માં જે ભાવ છે એ ભાવ પ્રમાણેનો એડજેક્ટિવ કે એડવર્બ છે અહીંયા આપણે મૂકવાનું છે. દાખલા તરીકે આશ્ચર્યનો ભાવ હોય તો સરપ્રાઈઝ મુકાય, આનંદ કે ખુશી હોય તો જોય મુકાય, દુઃખ હોય તો સોરો મુકાય, ગુસ્સો હોય તો એંગ્રી મુકાય, અણગમો હોય તો ગુસ્સો હોય તો એંગર મુકાય, અણગમો હોય તો ડિસલાઇક મુકાય, વખાણનો ભાવ હોય તો પ્રેઝ મુકાય. These are the some common moods that can be displayed by the reported speech in exclamatory sentence. Okay? And yes, there are so many other moods that will be there, that may be there, but you as a student, you should just use some of these words only. Okay? Now let's move to the change number 2. બીજો ફેરફાર, connecting. We add that as a connective. આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમા છે ને રિમૂવ કરશું અને સંયોજક તરીકે આપણે that મૂકશું. Now the remaining 3 changes are always common in all of the sentences, and we have learned them so many times.
but here again I will explain you once again. હું તમને પાછા એક વખત સમજાવું છું. ત્રણ ફેરફાર હોય રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં. સૌથી પહેલો તો કે પહેલો ફેરફાર છે શેનો આવશે તો કે પ્રોનાઉન્સ. પહેલો પુરુષ હોય તો બોલનાર મુજબ, બીજો પુરુષ હોય તો સાંભળનાર, ત્રીજા પુરુષના ફેરફાર થાય નહીં. અને યાદ રાખવાનું કે વિભક્તિ એટલે કે સર્વનામનું જેવું સ્વરૂપ હોય એવા જ પ્રકારનું સર્વનામનું સ્વરૂપ ત્યાં મૂકવાનું. બીજું ટેન્સ, દરેક ટેન્સ ભૂતકાળમાં ભરશે. એક અપવાદ છે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં કોઈ સનાતન સત્ય, સાયન્ટિફિક રૂલ કે એનીથિંગ એલ્સ ધેટ ઇઝ પરમેનન્ટ એવું હોય તો એના માટે આપણે કાળ બદલાવશું નહીં. અને અધર વર્ડ્સ અમુક એવા સમય સ્થાન દર્શાવતા શબ્દો છે કે જેને આપણે નજીકતામાંથી દૂરતા તરફ લઈ જવા પડે. ધીસ નું ધેટ, હિયર નું ધેર, નાવ નું ધેન. અગાઉના વિડીયોઝમાં બહુ સારી રીતે સમજાવેલું છે, એક વખત પાછું ચેક કરી લેજો. તો ત્રીજો નિયમ છે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચના ઉદ્ગાર વાક્યને અસર્ટિવમાં ફેરવી નાખવું. આપણે હમણાં જ જોયું how we can convert the exclamatory sentence into assertive sentence. So here you have to convert the sentence of the reported speech into assertive sentence, and then after you can convert that sentence into indirect speech. So that's how you can convert the sentence into indirect speech. આટલા નિયમો છે. આપણા આ જે બે ફેરફાર છે પહેલો અને બીજો એ દરેક વાક્યમાં જુદા જુદા હોય, સેન્ટેન્સ મુજબ હોય. ઓકે, અને અંદર રિપોર્ટેડ સ્પીચ છે એના ફેરફારો છે દરેક વાક્યમાં એક જ સમાન હોય. And one thing that is really common and most, and that is while converting any of the sentence into indirect speech, you must convert that sentence into assertive, and then after you can convert them into indirect speech. Okay, now to understand exclamatory sentence, converting the exclamatory sentence into indirect speech, let's have some examples. Okay friends, here are some of the examples of exclamatory sentence in direct speech, and we are going to convert them into indirect speech. So first of all, when you are trying to convert any of the sentence into indirect speech, first identify which sentence is there in the reported speech. Reported speech માં કયું વાક્ય છે જોઈ લેવું ખાસ. ગ્રામરની અંદર મીન્સ પરીક્ષામાં જ્યારે આપણે ડાયલોગ છે અને પેરેગ્રાફમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે એક જરાક જોઈ લેવું, નકર એનાથી ભૂલ થશે. ઓકે, તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે દરેક સેન્ટેન્સ છે એના એન્ડમાં મેં એક્સક્લેમેશન માર્ક મૂકેલા છે. મીન્સ all the sentences are exclamatory sentence. Okay, so let's turn them into indirect speech. The student said to the teacher, "What a difficult question you asked." So here the speaker is the students. The students. Speaker remains the same. Now it's turn of the first change. પેલા ફેરફાર said to છે એટલે આપણે એના માટે શું શીખાતા? exclaimed with. અંદરનો જે વાક્ય છે એનો મૂડ, એનો ભાવ, એની ફિલિંગ ઓળખવાની કોશિશ કરો. અંદરની વાત છે what a difficult question you asked. અણગમ હોય છે અને સરપ્રાઈઝ જેવો ભાવ છે. જે તમને ઠીક લાગે આપણે મૂકી શકીએ. Commonly the feelings can be divided in two categories, positive feelings and negative feelings. So while converting such sentences, you can use either of the positive feeling or from any of the negative feelings. યાદ રાખવાનું, dislike, hatred, disgrace, anger are all negative feelings. On the other hand, happiness, joy are positive feelings, praise. Okay, તો અહીંયા છે આપણે said to છે exclaim with surprise to the teacher. સંયોજક આવશે that. Now it's turn to convert the sentence of reported speech into assertive sentence. ઉદ્ગાર વાક્ય જે અહીંયા છે એને આપણે સૌપ્રથમ assertive sentence માં કન્વર્ટ કરીએ. What a difficult question you asked. મતલબ કરતા પહેલા you asked
a very difficult question. You asked a very difficult question. Now convert it into indirect speech. You means બીજો પુરુષ. બીજો પુરુષ એટલે સાંભળનાર. કોણ છે? ટીચર. ટીચર માટે he અથવા તો she ગમે તે ચાલશે. તો આપણે વાપરશું he. You asked. Now one most important thing, and that is most of the students make the mistake at this point. Means while converting the tense, they forget that the tense of the sentence. સાદો ભૂતકાળમાં ભૂલ સૌથી વધારે થાય છે. આ સાદો ભૂતકાળ છે એટલે આપણે એને ફેરવશું ત્યારે એનો પૂર્ણ ભૂતકાળ થશે. એટલે asked છે એનું શું થઈ જશે? He had asked a difficult question. અને એક વધારાનો શબ્દ a really difficult question. A really difficult question. So friends, by this way you can convert the exclamatory sentence into indirect speech. પેલા exclaimed with, વાક્ય પ્રમાણેનો ભાવ, સંયોજક છે એમાં that. અંદરનું વાક્ય જે છે આપણે શેમાં ફેરવી નાખ્યું? અસર્ટિવમાં, અને પછી આપણે જરૂરી ફેરફાર. બીજું સેન્ટેન્સ છે my mother said to me how swiftly you drive the car. My mother exclaimed with, આમાં આપણે ગુસ્સાનો ભાવ લઈ શકીએ, ખીજાય છે મને, એ કેટલું ઝડપથી ગાડી ચલાવે છે. તો exclaimed with anger to me, સંયોજક that. How swiftly you drive the car. The first, let's make assertive sentence. Subject, you drive the car very swiftly. You, ક્રિયા પર drive the car, swiftly પાછળ વધારાનો શબ્દ, you drive the car very swiftly. You means listener, and here the listener is me. Me means I drive, સાદો વર્તમાનકાળ છે, સાદા વર્તમાનકાળનો સાદો ભૂતકાળ. drove, I drove the car very swiftly. Okay, now let's move to the sentence number 3rd on seeing the baby. એ વાક્ય છે એમ નામ રહેશે on seeing the baby. Everyone said how charming. Easily you can identify the reporting speech. The mood of the reporting speech of praise is of praise. વખાણનો ભાવ છે. So everyone said, everyone exclaimed with praise that. Now how charming. Short sentence છે. પણ તમે વાક્ય ઉપરથી કર્તા ક્રિયાપદ નક્કી કરી શકો. Here the persons are talking about the baby, means baby is the subject, but here we can not identify the gender of the baby, means baby is a common. આપણે gender નથી વાત કરતા, તો ત્યારે આપણે it નો પ્રયોગ કરશું. અને અથવા જો કોઈ આપણને ક્લુ ન મળે વાક્યમાં, તો આપણે આગળ શીખ્યા છે એ મુજબ આપણે it is નો પ્રયોગ કરશું. એટલે અહીંયા શું કરશું? it. પછી is માટે શું કરશું? તો કે was. અને એક વધારાનો શબ્દ શું વાપરશું? really. It was really charming. It was really charming. Okay? Fourth, he said to me, what a fast recovery. What a fast recovery. He exclaimed with, અહીંયા પણ વખાણનો ભાવ છે, સરપ્રાઈઝનો ભાવ છે, પોઝિટિવલી, નેગેટિવલી બેમાંથી એક પસંદ કરવાનું. exclaim with praise અથવા તો સરપ્રાઈઝ that. What a fast recovery. Here again there is no subject, no verb, so we can use it is as the subject and verb. તો આપણે વાક્યમાં it is વાપરશું એટલે it is નું થઈ જશે was. It was indeed, very, really, it is a very fast
recovery. So friends, by this way we can convert the exclamatory sentence into indirect speech. Friends, here I stop this video. But before leaving, please listen me carefully. You have a lot of time at home, so please do a lot of practice. First of all, try to convert the sentences into indirect speech. Do a lot of practice. By this way, you can understand the formula of converting the sentence into indirect speech. And if you once learned how to convert the assertive sentence into indirect speech, then after it is really easy for you to learn conversion of all of the sentences into indirect speech. I hope you like this video and you can understand the formula of making exclamatory sentences and also how to turn them into indirect speech. And if you like the video, please share, subscribe, and please drop your comments in the comment section. With this, give me permission to leave. Thank you for watching. Thank you very much.